Karibu tena katika somo letu la leo. Leo tunakwenda kujifunza namna ya kutafuta critical angle. Kwa hiyo critical angle ni angle ya incidence, wakati angle of refraction ni sawasawa na 90. So we will call, tunakumbuka mara ya mwisho from the first formula, refractive index is equal to sine of angle of incidence over sine of the angle of diffraction. Sasa tunaposema critical angle under concept of critical angle under critical angle denoted by C. Hii ni angle ya incidence wakati angle of refraction is equal to 90 degree. Kwa hiyo this is, if you have now the formula will change under critical angle, now this will be sine of critical angle over sine of angle of refraction, which is 90 degree. That is very, very important to note. It is very, very important to note. Ni angle ya incidence wakati angle of the angle of refraction is equal to 90 degree. So what you can say now, eta is equal to sine of critical over 1, kwa sababu sine ya 90 ni moja. That is the critical angle. The sine of 90 is equal to 1. That is very, very important to. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kusema tunatafuta critical angle. Kwa hiyo sasa tunasema the sine of critical is equal to refractive index. Kwa hiyo ili upate critical angle ni sine inverse ya refractive index. That is very, very important formula to note. Ni muhimu sana kuzingatia. Kwa hiyo now it is simple, you may see in our question, unaweza ukaona kwenye swali letu a certain glass material has a refractive index of 2.5. What is its critical angle? So it is simple now. It is simple because we have given a refractive index is equal to 2.5. Tumepewa refractive index ni 2.5. So it is to get a critical angle now. Critical angle is equal to sine inverse of refractive index, ambayo inakuwa denoted by eta. So critical angle is equal to sine inverse of 2.5. So finally ukitafuta sine inverse ya 2.5, you get a critical angle is equal to 53. Let us check. If you substitute in calculator there, you can get the critical. So if you substitute, unaona sasa ukitaka kuingizia hapo baadaye utakuja utapata the critical angle is equal to 23.57 degree. Kwa hivi ndivyo ambavyo unaweza ukatafuta critical angle. Kumbuka kwamba critical angle ni angle ya incidence. Critical angle is the angle of incidence in which the angle of refraction now is equal to 90 degree. Kwa hiyo under critical angle, angle of incidence denoted by C, and the angle of refraction is equal to 90 degree. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha msingi sana cha kuzingatia. Kwa hiyo recall the formula which say refractive index is equal to sine of incidence over sine of refraction. Lakini under critical angle, the sine of incidence, the sine of the angle of incidence now is equal to C, which is a critical angle. So we substitute instead of this, tunaweka C hapa. Badala ya kuweka sine of incidence, the angle of incidence, tunaweka now critical angle denoted by C. So it will be the sine of C. Now here, unaona sine ya angle of refraction, badala ya kuwa sine ya angle of refraction, under critical angle of refraction inakuwa ni 90 degree.
so you substitute there. Unaweka hapa 90 degree, lakini ukiingizia, if you use calculators, the sign of 90, ukitumia calculator utaona sign ya 90 ni 1, that is 1. So now the refractive index, it will be equal to sign of critical. So the sign of critical is equal to refractive index. Kwa hiyo ili upate critical angle unatafuta sin inverse. Hii ikienda upande mwingine inakuwa sin inverse. So it will be sin inverse. So the critical angle is equal to sin inverse of refractive index. But you may recall in our question here, a certain glass material has got a refractive index of 2.5. What is its critical angle? So we may see in our solution now, if you want to list the data, solution data given, you have given the refractive index. Refractive index is equal to 2.5. So critical angle now is equal to sin, we'll call the formula from critical angle is equal to sin inverse of refractive index. So critical angle is equal to sin inverse of 2.5. Finally, you can get now the critical angle is equal to 23.57. Kwa hiyo ukiingizia in your calculator utaona kwamba critical angle unapata hiyo ambayo ni 23.57. The knowledge, tunajua kwamba mwanga unasafiri kutoka one media unakwenda kwenye media nyingine. Kwa mwanga unaposafiri, this is glass kulingana na swali letu, and this is air. Kwa hiyo huu mwanga ulikuwa unatoka kwenye air unakwenda kwenye glass. Sasa ulivyofika hapa ukawa reflected. Baadaye this is normal, this is angle of incidence, and this is angle of refraction. Angle of refraction. Sasa kwenye masuala ya critical angle, angle of refraction hapa inakuwa ni 90 degree. This it will be now critical angle. Angle of incidence. Kwa hiyo utaona kwamba this is a very important concept and materials. What is very important to note ni kwamba mwanga unaposafiri kutoka sehemu moja, medium moja kwenda medium nyingine, unakuwa refracted, unapinda. Kwa hiyo mwanga utoka hapa ulipofika, this we call it interface. Interface ni ukuta ambao unatenganisha medium moja na medium nyingine. Kwa hiyo ukapinda kwenda hapa, lakini ulipinda ukatengeneza angle ya 90, which is 90 degree. So it is where you can get the critical angle. So under this question now, unaona kwamba in this question critical angle tumepata 23.57. That is very important to note. So it is very interesting lessons. So kitu muhimu ni kukumbuka kanuni na kuweza kuzingatia kwamba the sign of critical is equal to refractive index. So finally you can substitute to get the answer. Kitu cha msingi, tutaendelea kutoa maswali. Nenda sehemu ya posti, utakuta maswali pale ya kuweza kufanya maswali mbalimbali yanayohusiana na utafuta critical angle. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Thanks.